Good evening, students. Welcome to the revision lecture of wastewater management subject of third year second semester. So in the morning class, we have discussed about the unit 5 topics. So now in this session, we will complete the balance industries. So what's happening? What is the origin, manufacturing process, wastewater characteristics, the treatment, disposal for some of the industries in this unit. So if you see the contents, of this unit. So every industry, you have to think about how the manufacturing process starts. Manufacturing process, origin, the characteristics, the effects on treatment methods of wastewater, the steel plants and their various industries. Now we'll see the coal and gas, oil refineries and steel plants. So remaining on the IPND. So we'll discuss these topics in this session. The method, right? So after this class, I will provide this PPT. Just have a look. So the textiles, the general category. So it is a pulp and paper, right? So this is about the steel industry, steel process, steel industry. So the wastewater treatment technology for steel industry, how they are recycling and how they are reusing. So if you see, the steel industry is one of the most important and vital industry of the present and future trend. So every year, every decade, every century, the use of steel is very, very important. So starting from the construction of house to using of your safety pin, everything is made by metals, that is the steel. So steel is one of the most important and vital industry of the of the any country. So if you name any steel companies in India, so we're having a Jindal Steel, Lakshmi Metal Steel, TMT Steel, Vizag, so coming from the Vizag. So largest extractor in India is Lakshmi Metal about the steel industries. So the asset, industries are asset to the nation. Industries are a big asset to the nation. The steel plants use tremendous amount of water from the waste transfer. The steel plants use tremendous amount of water for waste transfer, cooling and dust control. The steel plants have sintering mills, coke plants, blast furnaces, chemical byproducts, and chemical processes. So generally steel plants, manufacturing plant, like you see the Vizag steel plant. So in the Vizag steel plant, you are having sintering mills, coke plants, blast furnaces. Blast furnaces means the place where you are taking the iron ore from the earth crust. So iron ore అంటే మన భూమిలో నుంచి iron ore extract చేసి all this material goes to the any steel plant. So in the steel plant, they will separate all the mud, tree plants, trees, barks, all the sand particles, mud particles, stones అన్ని separate చేసి iron ore ని extract చేస్తారు. Iron ore separate చేసి they will take this iron ore and they will dump in a blast furnaces. So in the blast furnaces, what happens? Whenever this iron ore is dumped into the blast furnaces along with the scrap material what they are having inside the industry, ఇది మొత్తము కరిగి, so because of these furnaces they use huge amount of water for burning of the boiler. They use coke, they use oil, they use gas. So oil, gas and coke. So ఈ మూడిట్లో కంపేర్ చేసుకుంటే oil is costly than coke. Where the coke is getting, coke is a naturally available material coming from the trees. So they use coke and burn this blast furnaces. So whenever the furnaces are burning, wherever the iron ore is we are dumping there for converting into liquid. So what happens? The boilers will become very much heat. So boilers ఏం జరుగుతుందంటే high temperatures కి rise అవుతుంది. So whenever the boilers are going to high temperature, we have to cool it. So for cooling, what we require water. Therefore water is passing inside the channels of the boiler. అంటే బాయిలర్ యొక్క ఛానల్స్, అంటే బాయిలర్
thickness ఉంటుంది. So inside we are arranging some jackets of water, thereby the waters are circulating inside the boilers and making the boiler cool whenever it is overheated. Inside the boiler లో ఏం జరుగుతుంది, ఐరన్ ఓర్ని మనము లైమ్ స్టోన్స్ అదర్ మెటీరియల్స్ వేసి మనం కరిగిస్తాం. కోక్ వేసి ఐరన్ కోక్ బెడ్ వేస్తాము. తర్వాత దాని మీద యు ఆర్ యాడింగ్ సమ్ లైమ్ స్టోన్, దాని మీద మళ్ళీ మెటల్ ఐటమ్స్, తర్వాత దాని మీద మళ్ళీ కోక్ బెడ్, దాని మీద తీర్చిన తర్వాత లైమ్ స్టోన్, దాని మీద తర్వాత స్టీల్ మెటీరియల్స్. లైక్ దిస్ లేయర్స్ బై లేయర్స్ మనము డంప్ చేసి కింద మనము మంట పెడతాం. సో దట్స్ వై లైక్ దట్ the steel materials, the iron, pig iron are getting converted, melted. తర్వాత ఒక you are having two doors for any boiler. రౌండ్గా ఉంటుంది కాబట్టి you are having two doors opposite sides. ఒకటి హైట్లో ఉంటుంది, ఒకటి తక్కువలో ఉంటుంది. సో the down gate, whatever the down gate you are having for boiler, that is for the removal of the liquid metal. అంటే సాలిడ్ బాగా కరిగి ఏమవుతుంది, లిక్విడ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. దెన్ దే విల్ టేక్ దిస్ లిక్విడ్ ఐరన్ అండ్ త్రూ ladles, దట్ ఈస్ ఆల్సో రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్స్ తో, మట్టి రిఫ్రాక్టరీ మెటీరియల్స్ తో పెద్ద పెద్ద బకెట్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ladles అంటారు దాన్ని. సో దే విల్ టేక్ దోస్ లిక్విడ్ ఐరన్ ఇన్ ద బకెట్స్ అండ్ దే విల్ pour in the casting. అచ్చుల్లో పోస్తారు. దే విల్ pour in the proper molds in order to get the casting. సో పైన ఉన్న డోర్ ఏం చేస్తారు, దే విల్ ఓపెన్ ద డోర్ అండ్ దే విల్ రిమూవ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్. అంటే సరిగ్గా కాలని చెక్కలు, సరిగ్గా కాలని లైమ్ స్టోన్, సరిగ్గా కాలని ఐరన్, పిగ్ ఐరన్ మెటీరియల్స్, దే విల్ సపరేట్ దే అండ్ దే విల్ అగైన్ రీయూస్ ఇట్. సో లైక్ దిస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ దిస్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేసెస్, క్యూపిలా ఫర్నేసెస్, like that. So like this, they are the where the water usage is very very important, right? And chemical processes, water cooled rolls, pumps, extrusion experiment, transfer lines for sludges and slurries. All these plants use a tremendous amount of water. Prati stage lo water usage అనేది very very important. Why we are using water? To cool the products and flush the impurities away from the finished work. సో ఈ మెటీరియల్స్, ఈ మిషనరీస్ మొత్తం కూల్ చేయడానికి ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్లషింగ్ ద ఇంప్యూరిటీస్, అంటే చెత్తని మనము ఫ్లష్ చేయడానికి హెవీ పంప్స్తో, వాటర్తో, హై ఫోర్స్తో, వాటర్ జెట్తో ఇంప్యూరిటీస్ని కూడా దే విల్ రిమూవ్ అవుట్ సైడ్. సో waste water is generated in a huge quantity in steel industries. Waste water is generated in a huge quantity in the steel industries. It contains many dissolved, undissolved, undisclosed substances and chemicals in the water, wastewater. The steel industries produce wastewater and sludge during the different industrial processes. The steel industries produce wastewater as well as the sludge during different industrial processes. The development of the innovative technologies for treatment of waste from steel industries is a matter of alarming concern for us. Although many research papers have been reported on wastewater pollution control studies, very few research work is carried out for the treatment of wastewater from the steel industries, especially in the reference of development of the design and industrial effluent treatment plants. Other beneficial aspect of the research work will be recycling, reusing of water and sludge from the steel industry. సో ఒకప్పుడు ఏం చేసేవారంటే ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీలో దే ఆర్ నాట్ రీసైక్లింగ్ అండ్ రీయూజింగ్ ద వేస్ట్ వాటర్. సో సింప్లీ వన్స్ ద వర్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్, ద వాటర్ని వాళ్ళు సింపుల్గా బయటికి దే విల్ డిస్పోజ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. నౌ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, బికాస్ ఆఫ్ ద షార్టేజ్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇన్ ఆల్ ద కంట్రీస్, దే ఆర్ రీయూజింగ్ ద వాటర్, దే ఆర్ రీసైక్లింగ్ ద వాటర్ అండ్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద సెల్ఫ్ పర్పసెస్ ఆర్ ఫర్ అదర్ కంట్రీస్ విత్ లెస్ కాస్ట్, విత్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ విత్ ద లెస్ కాస్ట్. The whole technologies for treating the industrial wastewater can be divided into 4 categories. Every company lo manaki ee 4 categories laga divide avutundi. Edi the water treatment. Every industry, 4 industrial wastewater is divided into 4 categories. One is chemical process, physical process, biological process and mathematical approaches. Physical treatment methods include sedimentation process, flotation process, filtering process, stripping process and ion exchange, adsorption and other processes. Right? The discussed without necessarily changing the chemical structure. The mathematical approaches are very useful and more realistic for development of well-operating, cost-effective treatment system for industrial wastewater treatment. Right? Next, the treatment of steel industrial. The treatment of steel industrial wastewaters require a variety of strategies to remove the different types of contaminants in the wastewater.
So steel industry ఏం చేస్తుంది? So for water treatment, they are using different varieties of strategies to remove the different types of contaminants. What are those strategies? Solid removal, oil and grease removal, removal of biodegradable organics, activated sludge process, trickling filter process, removal of toxic materials, removal of toxic acids and alkalis, treatment of the organics. Like this, they are having different strategies to remove the contaminants in the water. Recycling of the wastewater is a mechanical process. Recycling of wastewater, ఎలా recycle చేస్తాము? By some mechanical processes, which includes purification of the wastewater up to the standard in a separate lagoon. These are the chambers. Lagoon and this separate, what do you call, chambers or separate boilers or separate containers, separate lagoons, and internal circulation to the system for its water requirement. Water require చేసుకోవడానికి, water use చేసుకోవడానికి, they are using separate lagoons to store the water and internal circulation through the pipelines. Reuse of the water implies the following three important uses. What are the three uses? Cooling and processing water in industrial applications. Cooling and processing water in industrial applications. Second one, irrigation for cropland, golf courses, water requirement for both plant and grass growth. Next, groundwater recharge. Reused water can be directly injected into the aquifers or applied to the land for relocation into the aquifer. Next, reuse and recycling of water will inevitably be the essential strategies for protection and conservation of water resources, which are generally getting scarce and polluting day by day. Okay, no? Next, the steel industries uses all types of water. The steel industries uses all types of water. Fresh water use చేస్తుంది, reused water use చేస్తుంది, recirculator water use చేస్తుంది. Fresh water availability and quality is a major concern in large parts of the world, and the management of the water resources is considered to be the most important sustainability challenge after the climatic change. Fresh water resources are at risk due to the demands from the growing global population and increased industrial activity, in particular in developing countries. Right? Next point. In the same way as a steel to పాటు water can be reused and recycled, thus improving the efficiency of use and reduced demand as well as the cost. By increasing the water recycling and cascading of water use from higher to lower quality, steel producers have been able to reduce their water use and consumption considerably. Next, if you see a simple flow diagram of how the water is using on coming in any factory and how it is going, the life cycle of the water for any industry it is applicable. About 90% of water used is returned to the source. So whatever the water we are using, 90%, again it is returning to the back end to the source. Now, how the water is going inside the factory, how they are using, right? So it is a cyclic process. So use of water, యూజ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాము? ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము. ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ యూజ్ చేస్తున్నాము. మళ్ళీ యూజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ట్రీట్ చేస్తాం. మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ. సో మ్యాక్సిమం యూ ఆర్ యూజింగ్ ద వాటర్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద అన్ట్రీటెడ్ వాటర్, వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్ చేసినా కూడా బాగలేదు అని అనిపించినప్పుడు దట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ విల్ బి డిశ్చార్జ్ అవుట్ సైడ్. ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ కెన్ బి బయోలాజికల్, కెమికల్ ఆర్ ఫిజికల్. సో ఏ ఇండస్ట్రీలో అయినా సరే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ కెన్ బి డన్ in three ways, that is physical waste, chemical waste and biological waste. Water is used for cooling in the steel making processes. So steel making process లో వాటర్ ఎక్కడ వాడతారు? మ్యాక్సిమం చెప్పాను కదా ఇందాక, బాయిలర్స్ లో, ఫర్నేసెస్ లో, పెద్ద పెద్ద లాగూన్స్ లో. సో ఫర్ కూలింగ్ ఆఫ్ ద టవర్స్, కూలింగ్ ఆఫ్ ద ఫర్నేసెస్, కూలింగ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్స్. రైట్? నెక్స్ట్, వేస్ట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ద స్టీల్ ఇండస్ట్రీలో ఎలా జరుగుతుంది? సో వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉండాలి. నెక్స్ట్, జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్, ఎక్కడ మనకి ఎక్కువ వాటర్ ప్రాంతాలు దొరుకుతాయి. సో జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్ మీన్స్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఏరియాస్ వేర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ abundant and continuous water tables inside the under the ground and also the surface water. Next, discharge possibilities. Maximum once the water is used and reused, whatever the balance water is coming as a discharge, effluent water ni manamu ekkada discharge cheyadaniki ekkuva possibilities unnayi. Next, regulatory framework. So you have to see what type of regulations based upon the
government, what type of industrial laws we have to follow. We have to make a framework. Next, water quality. So we have to test the water quality. Water quality testing అనేది ఆల్రెడీ మనము ఇనిషియల్ క్లాసెస్ లో చెప్పుకున్నాం. దట్ ఇస్ బై గ్రాఫ్ శాంపుల్స్, బై composite samples, right? Combined method. నెక్స్ట్, క్రాస్ మీడియా ఎఫెక్ట్స్ అండ్ వాటర్ కన్సంప్షన్ ఎలా మనము యూస్ చేస్తున్నాము. Plant configuration, you have to see the every plant configuration. Next, energy consumption, how you are saving the energy, resource efficiency, how you are using the resources effectively for those things. Next one. So like this, you are having a cyclic approach of wastewater management. E cycle you can apply for any industry, not only in the steel industry. Any industry you can approach the cycle and you can make some notation based upon this one, right? Next one is oil and gas extraction. You want to use nothing but unconventional oil and gas extraction. Okay, now if you see the oil and gas extraction, unconventional oil and gas extraction wastewater resources associated with the production, production of the oil and gas, field exploration, drilling, well completion, or well treatment for unconventional oil and gas extraction. So oil and gas extract చేయడానికి ఏం చేస్తాము జనరల్గా? సో వీఆర్ డిగ్గింగ్ ద ఎర్త్. డిగ్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు బోర్ వాటర్ వేస్తున్నారు, మీరు ఒక బావి తవ్వాలనుకుంటే ఏం చేస్తారు? యూఆర్ కాలింగ్ యువర్ బోర్ వెల్స్ అండ్ యూఆర్ మేకింగ్ ఫర్ ఎ drilling to the earth. So whenever you are doing drilling process, definitely you require some sort of wet area to the water, to the land. That's why they are using water. So in the same way, whenever you are digging a big hole on the earth, inside the earth, some thousands of meters, right? Some thousands of feet inside the ground. So you are doing what process? Production of the processes, field exploration, drilling of the earth, well completion, right? Or well treatment for unconventional oil and gas extraction. So this includes what? Intake kaakunda inka drilling muds, drill cuttings, produced sand, produced water. So ivanni comes under the manufacturing processes under oil and gas extraction. So ivanni gurtu pettukondi, right? So these are the manufacturing topics for oil and gas. So now we get about the question about manufacturing, the process of how the wastewater is treated under oil and gas extraction. Here methods ivanni rasesi write some water characteristic methods. So under this one, if you see the drilling wastewater, the liquid water stream separated from the recovering drilling mud and drilling cuttings during the drilling process. This is about drilling wastewater. Produced water, the fluid brought up from the hydrocarbon bearing strata during the extraction of oil. And the extraction of oil చేస్తున్నప్పుడు whatever the water is coming, దాన్ని ఏమంటున్నాము? Brine అంటున్నాము. We are calling this water as a brine. And gas and includes where present formation water, injection water, and any chemicals added downhole during the oil and or separation process. Next, produced sand, the slurried particles used in the hydraulic fracturing and accumulated formation sands and scales particles generated during the production. So this is nothing but produced sand. Next, flowback. Flowback is a produced water generated in the initial period of hydraulic fracturing prior to the production. Before production, there is nothing but a flowback. Next, long-term produced water. So it is produced water generated during the production phase of the well after the initial flowback processes, which can include increasing amounts of the flow formation water. Next one, chemicals. Adding during the water. Chemicals are the agents which are adding during the oil or water separation process during the extraction of the oil and gas. So this is about the flowchart of how the oil and gas is extracted from the earth. Next one we'll see, that is industrial wastewater treatment for fertilizer industry. How the wastewater is used and reused and formed. Okay. So fertilizers process and we require huge amount of water. Okay na? Now see the water usage. Generally the water usage in India, drinking and other domestic uses, less than 10%.
ఇండస్ట్రీకి ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాం? అప్రాక్సిమేట్లీ 10%. అగ్రికల్చర్ వీఆర్ యూజింగ్ గ్రేటర్ దెన్ 80% ఆఫ్ వాటర్. సో దీన్ని బట్టి మనము అర్థం చేసుకోవాలి. Since 1950, the world population has doubled. Water consumption has increased 6 times. See here. So double increase అయితే ఒక 50 years లో 6 times water consumption increase అయింది. These are the survey took from some of the studies, case studies. Industrial consumption is expected to grow rapidly. That is confirmed. Focus of this talk is industrial wastewater treatment, recycling, reuse. మనం ఇక్కడ ఏం చదువుకున్నాం అంటే మెయిన్లీ రీసైకిల్ అండ్ రీయూస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, సో with the specific emphasis on taking the chemical, fertilizer, chemical industries. Fertilizers means simply the chemical industries, right? If you see the availability of the fresh water reducing day by day, industries facing closure due to the non-availability of the water, increasingly stricter regulations on the discharged water. Industries are facing closure due to the non-compliance with the regulations, right? Next. Highly polluting industries. So generally, what are the highly polluting industries? Cement industries, thermal power plants, distilleries, fertilizers, tanneries, textiles, oil refineries, petrochemicals, iron and steel, pulp and paper, pesticides industries. సో ఇందులో మనం దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఓకే, waste water from the fertilizer industry. So typical fertilizer complex includes manufacturing plants of ammonia, acids, alcohols, and fertilizers. Okay, typical fertilizer complex includes these are the plants. So the presence of what they are having the presence of organics and alcohols, ammonia, nitrates, phosphorus, or other heavy metals. Wastewater treatment is a complex problem from the environmental pollution point of view. Therefore, the practices are different chemical and biological methods of treatment. So if you see the industrial water treatment, that is physical methods and screening, settling, filtration, membrane separation. So ప్రతిదానికి ఇవే ఉంటుంది. But you have to see the question, which question they have given. షుగర్ అండ్ పేపర్ అండ్ పల్ప్ ఇచ్చినప్పుడు పేపర్ పల్ప్ గురించి కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ రాసి ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేస్తామని ఈ పాయింట్స్ రాయొచ్చు, రైట్? షుగర్ తీసుకున్న కూడా సేమ్ థింగ్. బిఫోర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ బేసిక్ పాయింట్స్ అండర్ ద ఇండస్ట్రీలో ప్రెసెంట్ ఏం జరుగుతుంది, వాట్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్. సో షుగర్ కేన్ కి ఇన్పుట్ ఏంటి? షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ కి ఇన్పుట్స్ ఆర్ షుగర్ కేన్ హార్వెస్టింగ్. ఒకసారి కాపు హార్వెస్ట్ అయిన తర్వాత వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్ ద రా షుగర్ కేన్ sticks and we are dumping. Output ఏంటి? Sugar in the form of crystals. Tanneries, the animal skin, that is a leather. Output is leather. So like this. So the physical methods are screening, settling, filtration, membrane separation. These are the basic cleanup and physical methods. The second method ఏంటి? Chemical methods, that is oxidation, chemical oxidation, electrical chemical oxidation, neutralization. This removes 85 to 90% of BOD, COD, and total suspended solids. Removes 20 to 40% of phosphorus. Removes 0 to 50% of nitrates. Next, physiochemical methods. Coagulation method, adsorption method, not sorption, adsorption. Adsorption method. Ion exchange, extraction, membrane separations, cavitation. Next one is the tertiary or advanced methods, which removes 99% of pollutants. And what are the key technologies? Coagulation, ion exchange, membranes, biological, oxidation. So adsorption low inorganic adsorbents like zeolites, oxides, organic adsorbents we are having activated carbon, polymeric adsorbents, ion exchange resins, and biomass. The emerging technologies and process. So hybrid technologies whenever you are using. So hybrid technologies లో మనం కొత్త మెథడ్స్ ఏం యూస్ చేస్తున్నాము? So these are the new technologies. Cavitation plus adsorption method, cavitation plus coagulation, cavitation plus oxidation, coagulation plus biotreatment, coagulation plus membrane separation. సో ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ? cavitation plus ion exchange అన్నాడు. సో ద ఇండస్ట్రీ వాటర్ని ట్రీట్ చేయకముందు ఎలా ఉంది, ట్రీట్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంది.
సో వన్స్ ట్రీట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం, మళ్ళీ రీసర్క్యులేట్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ కంపెనీలో మనం యూస్ చేస్తున్నాం. లేదంటే ఏం చేస్తున్నాము, ఈ వాటర్ని తీసుకెళ్ళి వేరే యూస్ఫుల్ ఇండస్ట్రీస్కి వీఆర్ సెల్లింగ్, ఆర్ వీఆర్ simply disposing into the land. So generally we are not wasting the water nowadays. We are sending the other water to other companies, or again we are recirculating. So like this we are having the emerging technology. This is not there in the syllabus, but just మీకు ఒక ఐడియా చూపిస్తున్నాను. ఇన్ఫ్లుయెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఎఫ్లుయెంట్ ఎలా ఉంటుంది. ఇన్ఫ్లుయెంట్ అంటే అన్ట్రీటెడ్ వేస్ట్ వాటర్, ఎఫ్లుయెంట్ అంటే ట్రీటెడ్ వేస్ట్ వాటర్, రైట్? So like this you are having some of the theories of this processes. ఏమైనా డిస్కస్ చేయాలా? I think everything is completed, the 6 factories. So how many students were there? Good. తిరిగి మన లాస్ట్కి ఇద్దరే వచ్చారు, పాత వాళ్ళు అయ్యప్ప చౌదరి అండ్ తులసి. సో టుమారో ఇస్ ఫ్రైడే, రైట్? సో సారీ, టుమారో ఇస్ సాటర్డే. సో టుమారో 6th యూనిట్ మనం కవర్ చేద్దాము. టుమారోస్ ఈవినింగ్ క్లాస్లో ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్స్ వాట్ విల్ గెట్ ఇన్ ద మిడ్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఆ క్వశ్చన్స్ చదవండి, అవే రాయండి. బిట్ క్వశ్చన్స్ ఐ కెనాట్ గ్యారంటీ యూ. మీరు కొంచెం కథ చదివితే, కొన్ని థియరీస్ ఏది నేను చెప్పినవి కాకుండా వేరే ఏమైనా టాపిక్స్ చదివితే యూ కెన్ స్కోర్ ద మార్క్స్ ఇన్ యువర్ ఆన్లైన్ బిట్ పేపర్, రైట్? మల్టిపుల్ చాయిస్. సో మ్యాక్సిమం by Sunday I will provide all units notes. I'm not assuring you. నేను ఇచ్చేది కాకుండా మీరు వేరే కాలేజెస్లో if any student is there available, if any known friends are available in other colleges having this wastewater management as an elective, take the material from them also. సో నేను మీకు మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, నోట్స్ చెప్పాను, పీపీటీస్ కూడా పంపిస్తున్నాను. అడిషనల్గా మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది, మార్క్స్ కావాలంటే టేక్ ద మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఆల్సో. అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మెటీరియల్స్ మీకు రెడీమేడ్గా అవైలబుల్ ఉండదు. దిస్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ టోటల్లీ న్యూ ఎలెక్టివ్ ఫర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. అన్ని కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొచ్చి ఈ వేస్ట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అని సబ్జెక్ట్ పెట్టారు, రైట్? యాక్చువల్లీ యూనిట్ 5 అండ్ యూనిట్ 6 ఆ రెండు అన్ని ఇండస్ట్రీస్ దే షుడ్ నాట్ గివ్. 6 ఇండస్ట్రీస్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ 6th యూనిట్లో కూడా ఐ థింక్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 4 to 5 ఇండస్ట్రీస్. సో mechanical related, how you come to know the manufacturing process, other stages, it is very difficult. They have very big syllabus in unit 5 and unit 6. Unit 5 ne 2 topics, 2 units ga convert cheste, it will be very easy for you. But anyways, everything theory subject kabatti meer maximum points highlight chestu, underline chestu, point wise rasi, ఏమన్నా ఫ్లో చార్ట్స్ కానీ ఫిగర్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే వేసి యూ కెన్ స్కోర్ ద మార్క్స్. కొన్ని టెక్నికల్ వర్డ్స్ పడ్డాయంటే మీరు రాసేట టెక్నికల్ వర్డ్స్ యూజ్ చేశారంటే డెఫినెట్లీ యూ స్కోర్ ద మార్క్స్. సో మ్యాక్సిమం మీ క్లాస్లో 15 అయితే ట్రై టు పాస్ 80%, అట్లీస్ట్ 80%. వై? బికాస్ ఈ సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్లో మళ్ళీ ఇదే టాపిక్స్ ఇండస్ట్రీస్ కాకుండా సపరేట్గా ఈ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్, సెకండరీ ట్రీట్మెంట్, దీంట్లో ఇన్ డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం స్లడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి, రైట్? దట్స్ వై once again I'm telling you this subject is a general subject. You can score good marks only when you write more content regarding the question. And one thing, okay, ఇంకేం చేయాలి, మనం క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కస్ చేయాలి కదా. 1 second. Yes. So we'll discuss about the question paper. So question paper can cut cheyaledu. Yes, so see the question papers. Yeah. Yes. Yes. Now see the question papers, guys. So see the E question. What are the standards to be maintained to dispose the waste of pulp, paper and pulp? ఏం స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఇది పేపర్ని, పల్ప్ని డిస్పోజ్ చేయడానికి. సో ఇన్ ద పేపర్ అండ్ పల్ప్ we have said that the water and the solid is the waste material and water is also the waste material.
What are the standards we are maintaining? The basic standards are we have to follow some of the rules and regulations while disposing the waste. Means we have to convert the influent into effluent wastewater before disposing the waste into the atmosphere. That is other thing. Unit 6 లో ఏముంది ఎన్విరాన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద డైరీ ఇండస్ట్రీ అది రేపు చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్ యూనిట్ 5 యూనిట్ 6 this question 6 discuss in detail the treatment methods needed for the wastewater generated from the waste fertilizers. So treatment methods ఏంటి? The treatment methods are physical method, primary methods లో those three రాయండి. Secondary methods లో those two materials, tertiary methods లో those are the methods. So ఫస్ట్ రైట్ అప్ ఫెర్టిలైజర్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఫెర్టిలైజర్స్ గురించి ఒక 3 or 4 పాయింట్స్ రాయండి. ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే ఏంటి, ఏం తయారు చేస్తుంది అని. నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ అని చెప్పేసి హెడ్డింగ్ పెట్టి దెన్ రైట్ ద నీడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్, వై వీ యూజ్ ద ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఫర్ ద వేస్ట్ వాటర్ జనరేషన్ ఫ్రమ్ ద ఫెర్టిలైజర్స్. సో మనం వేస్ట్ వాటర్ని ఎలా జనరేట్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ explain the various features involved in manufacturing process of steel plants and the characteristics of different effluent streams. So what are the features involved in manufacturing of the steel plants? Features involved in ఏంటి? So we require proper geographical area, we require good water bed, water tables around the, మీకు ఒక సర్కిల్ వేసి చూపించాను చూసారా, దాన్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి యూ కెన్ షో సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది స్టేజ్ బై స్టేజ్. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద different effluent streams. Effluent అంటే treated water, treated wastewater. What are the characteristics? You can say the pH value, you can say the color and order, you can say the toxicity, you can say the BOD and COD, right? Next. Seventh question రేపు చదువుకున్నాము. Then state the sources and origin of waste from oil refineries. So oil refineries లో state the sources and origin, state the sources and origin of waste from the oil refineries అని చెప్తున్నాడు. So where we are getting the waste, where we are getting the waste sources and origin, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆయిల్ రిఫైనరీస్ లో మనకి వేస్ట్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎలా వస్తుంది ఆరిజిన్. సో whenever we are using oil refineries, so మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, for drilling of the well, right, for preparation of the sand, so for making of the equipment, right. So we are using water in various cases. Sixth one, state and briefly explain the characteristics and effects of wastewater generated from the steel plant. Same పైన క్వశ్చన్ లాగానే explain the characteristics and effects of waste generated steel plant లోపల what are the waste generated and explain the characteristics and రాయమన్నాడు. Next, what are the various methods adopted, ఏ methods మనం యూస్ చేస్తున్నాము for color removal in the paper and pulp industry, explain in detail. సో మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ వరకే, కలర్ రిమూవల్ ఎలా చేస్తున్నాం వరకే మనకు రైట్ ద పాయింట్స్. నెక్స్ట్, స్టేట్ ద ఎఫెక్ట్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ ఫ్రమ్ ద గ్యాస్ బేస్డ్ పవర్ ప్లాంట్స్. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాము. సో వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్, స్టేట్ ద ఎఫెక్ట్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, what are the pollutants that demand special attention in the treatment of fertilizers industry? What are the pollutants that demand the special attention, special attention, what are the demands, special attention in treating the fertilizers industry. Next, discuss the various treatment methods of liquid waste from textile plants. Textile plants lo what are the different treatment methods of liquid waste. Next one, sketch the water treatment units provided for the treatment of gas-based power plants. Sketch the wastewater treatment unit for the oil and gas power plants. Next, sixth question, describe the manufacturing process along with its origin of fertilizers and pesticides industry. Describe the manufacturing process along with its origin. So origin ante the place where it has been evolved on the manufacturing stages of fertilizers and pesticides industry. Next, discuss in brief the pollutions effect of discharging raw wastewater along with the characteristics of raw wastewater in CGPPs and GBPPs. I think this is a general question. CGPPs and GBPPs. So I think this is not there in the syllabus, but they have given. Okay, no problem. Tomorrow I will see what is this one. We'll discuss tomorrow.
tomorrow. So you next tomorrow's class, the 6th unit, tanning industries, sugar mills gurinchi we'll discuss detail. Okay, so these are the questions what we are getting in this unit 5. So for your mid-to examination also I will provide. I will దీనిలోంచి I will take some of the questions and I will give for your exam. Don't worry, I will give the what questions you have to read. Anything to discuss? Okay. We'll see other topics. Anything? Fertilizer is completed. So we'll see other things like food waste tomorrow. We'll see brewer industries tomorrow, textiles tomorrow. Order control, pharma is also tomorrow. Plumbing, season, wastewater, sanitary, sampling, reverse osmosis, refining, wastewater best practices. What are these ones? We'll see. Purification of rivers, sewage, refineries. So you can see the petroleum refineries. Okay, the refineries law, how the sources of water. So every company sources of water law you can write surface water and groundwater. ప్రతిదానికి you can write those things. సో ఇక్కడ ఆయిల్ రిఫైనరీస్ లో ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. See the source surface water and the oil refineries water balance. So the schematic example of typical water balance in refinery. So the surface water is the origin, purchased water, కొనుక్కునే water, water in the crude. So you move it, see here, this is oil refinery factory. Okay. So these are the origins of wastewater, origins of the water. So they are going into the refinery process units. There, once the process is done, it is going out in this way. But again, what happens? They will recycle those water and again they are using for the process. So ఏదైతే రిఫైనరీ waste water ni we are dumping outside. So during this process, కొంచెం water మనకి waste అయిపోతుంది. Form of steam ద్వారా ఈ పొగట్టల నుంచి coming outside, again cooling towers evaporation and drift. Some water is the manufacturing process కాకుండా some water is going into the steam, some water is used for the evaporating and cooling waters. So other source ఏంటి rainwater, other source ఏంటి groundwater. So like this you are having different sources of water. So మీకు ఈ మెటీరియల్ దీన్ని నేను ట్రిమ్మింగ్ చేసి మీకు పంపిస్తాను. Okay, I think this is a good one. So typical correct source, right? Purchased water, yeah, water treatment. Okay, this is very good thing. Contaminants in raw water, cooling water, fire water. I think this is a good PPT. This is a good document. Typical configuration sources of wash water. Source water stripping and diffuser, tank bottom draws, effluent, effluent treatment. Effluent means treated wastewater. Treated wastewater ni ela use చేస్తున్నాం, right? Wastewater separation. Primary treatment, how you are doing the primary treatment, right? Is a dissolved air filtration setup. So induced air flotation. So these are the extreme
topics what we'll discuss now, right? So I can so I think this on rotating biological. This is a case study of some oil and refinery. There is no the detail అవసరం లేదు, నేను మీకు కట్ షార్ట్ చేసిస్తాను. Okay, next. So like this, you are having number of topics to be discussed in the unit 5 and unit 6. Treatment process, wastewater, water treatment, textiles. I think textile is completed. Wastewater, wastewater, wastewater and textile industry. So I'll provide everything. Don't worry. Everything will be provided by tomorrow. Okay. సో వేస్ట్ వాటర్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఇది టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కేస్ స్టడీ, రైట్? వాటర్ కన్జర్వేషన్ అండ్ రీయూస్, వాటర్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్. సో అన్నిటికీ కామన్గా మీరు కొన్ని ఐటమ్స్ రాయొచ్చు, రైట్? సో వాటర్ రీయూస్ బ్లీచింగ్ వాటర్, కౌంటర్ కరెంట్ ఫ్లో ఆఫ్ వాషింగ్ సోప్, సూపర్ రేంజ్. సో అయితే నేను మీకు నోట్స్ కూడా ఇచ్చాను, దాన్ని కూడా ఒకసారి మీరు చదువుకోండి, రైట్? సో ఐ థింక్ ద టైమ్ ఈస్ వెరీ లెస్ నౌ, సో ఐ స్టాప్ హియర్. So I'll stop here. So PPTs I will share you once the class is completed. I will add just from this tunnel. Don't worry. So tomorrow we'll discuss the balance industries, I think, right? So tomorrow we are having some other industries like dairies only, distilleries only, the tanneries only, and that's it, right? So tomorrow we'll discuss those topics and we'll cover the entire syllabus properly. So question paper I didn't prepare yet. Okay. So after this class, I will send this video to the channel. Later, the link is posted in your WhatsApp group, and I will send some more other PPTs related to the unit 5. Okay. If anything to be discussed, you can unlock your mic and you can talk to me. Anything to be discussed, Tulasi and Ayyappa Chaudhary. Okay. So thanks for listening in the class. But the percentages are very, very, very less. Out of 50 plus, 55 plus, only less than only 10 students, maximum 10 or 12 students are coming regularly. I don't know how they will pass the other subjects, how they will cope up. Okay, anyways, so tomorrow ఒక్కరోజు మీరు పేషెంట్స్గా ఈవినింగ్ క్లాస్కి రండి, సో దట్ ఈ వీక్ అంతా మనకి రివిజన్ కంప్లీట్గా మనం పూర్తి చేసాం, రైట్? హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అండ్ గుడ్ నైట్. I will send this PPT to you now.